What is at stake now is that a lot of crises are following each other in a very, very tight manner. We have not seen that before. We have a financial crisis, a economic growth crisis with massive unemployment, a inequality crisis. We had the famous or unfamous climate crisis with a lot of effects. Crisis follow crisis in a very tense way. This is not a coincidence. The major crisis is the global capitalism, which will make our situation, per definition and with a frightening logic, worse and worse year by year. And if we don't change very dramatically, we are risking that my generation's grandchildren, they will have a poorer life. L'approche sociale écologique, c'est tout simplement l'idée que les questions environnementales sont essentiellement des questions sociales. Si vous prenez la question la mieux connue des crises écologiques aujourd'hui, qui est la question du changement climatique, on sait très bien que les émissions de gaz à effet de serre, elles sont massivement inégalitaires. Vous avez 10% aujourd'hui de la population mondiale qui est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez aujourd'hui en Europe les ménages les plus riches qui ont des empreintes carbone pour certains de 150 tonnes, 180 tonnes, alors qu'on est dans des moyennes de 6, 7, 8 tonnes. Donc on n'a aucun doute sur le fait que vous avez des émissions de gaz à effet de serre qui sont fonction du niveau de revenu et qui font que vous avez des inégalités absolument stupéfiantes. Et à l'inverse, on sait très bien que pour les ménages les plus modestes, l'énergie représente une part beaucoup plus importante de leur budget que les ménages les plus riches. Donc vous avez bien les deux effets. Vous avez les ménages les plus riches qui polluent le plus et les ménages les plus modestes qui seraient le plus frappés par des politiques d'atténuation du changement climatique et de prix importants mis sur les énergies fossiles. Donc c'est ça l'idée de l'approche sociale écologique, c'est de comprendre les questions écologiques comme des questions sociales. Et ça veut dire une chose essentielle, ça veut dire que la solution à ces crises écologiques est essentiellement sociale. Nous ne pouvons pas laisser les effets du changement climatique frapper les plus vulnérables d'entre nous. Face aux phénomènes extrêmes qui vont se multiplier, nous devons concevoir une assurance publique qui fonctionnerait comme un régime national d'assurance maladie afin de coordonner les différents systèmes de mutualisation des risques. Nous devons faire en sorte que l'accès à l'énergie soit un droit social fondamental. Nous devrons aligner les objectifs politiques de la PAC avec notre objectif climatique. L'agriculture et l'industrie forestière sont responsables de plus de 30% d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde. Nous le savons. Or, une agriculture plus saine est bonne pour la planète et la santé humaine. L'alimentation de qualité doit être accessible à tous. C'est possible, nous en sommes persuadés. Il est tout aussi évident que la biodiversité et les écosystèmes sont essentiels à la vie. C'est pourquoi nous exigeons de la Commission européenne la loi biodiversité contraignante, avec des objectifs clairs, avec le même niveau de contrainte que celui qui a été requis pour la loi climat. La clé de notre approche est de combattre le changement climatique et les inégalités en même temps. Precarity is caused by the coincidence of two factors. On individual level, it is what I call the insecurity of livelihood, the insecurity of jobs, insecurity of sources of income. On societal level, it is the cuts to social spending. The public services are under threat. For the sake of remaining competitive in the global rush for profits, our government cuts both social spending and reduce job security, increasing the pressures on everybody in society. But even if we become very equal and very rich, if our healthcare system is underfunded or is completely trapped in considerations of profit, we will all be extremely vulnerable because we would not have secure access to quality healthcare. These are the drivers of precarity nowadays. Proponemos varias medidas. Una estrategia para acabar con el empleo precario. En ella deben comprometerse todos los gobiernos de la Unión. Los falsos autónomos son inaceptables. Queremos una garantía de empleo sostenible que funcione como la garantía juvenil, pero para los desempleados de larga duración. Deben tener programas públicos para mejorar su formación, para adaptarse a las nuevas oportunidades. También queremos una ley europea contra la pobreza,
que tenga objetivos jurídicamente vinculantes. Es posible acabar con la pobreza en Europa de aquí al 2050. Claro, todo esto cuesta dinero, pero también proponemos cómo conseguirlo. Solo con evitar la evasión y la elusión de impuestos ya recaudaríamos mucho más. También se podría imponer una tasa a las grandes fortunas. Una tasa de las grandes fortunas podría recaudar 505.000 millones de euros. Let's take the full consequences of the global greedy capitalism. It will only make the richer even more rich. And listen, they are rich enough, if I can't say. 1% of the population own 44% of all wealth in the world. Do I need to argue more about stopping this development? Me parece que merece la pena compartir un poco de la riqueza para mejorar la vida de la gran mayoría. Al final, con la solidaridad y una sociedad más cohesionada, nos beneficiamos todos y todas. Up till this very moment, it has been the norm that our policy is created and focusing on creating new growth. If you can make new growth, you can make new jobs, and when you have new jobs, they pay taxes, and we have more money for welfare, and more people will be good. But the point is that this is not the true picture. If you narrow to focus on the growth question alone, you're missing all the other policies you need to do. Le grand shift pour moi, le grand basculement, c'est le basculement de la croissance économique vers le bien-être. C'est le plus important. Si vous lisez le rapport du GIEC, il vous dit qu'il y a un chemin praticable pour l'humanité qui, très explicitement, vise la sortie de la croissance économique et le fait de se concentrer sur le bien-être, du fait du caractère destructeur de la croissance économique pour le bien-être, d'une part, et d'autre part, le fait de réduire les inégalités sociales à la fois entre les pays et au sein des pays. To achieve these goals, we must enshrine them in law. We have done it for the climate goals with the climate law. Now we need to extend this approach to other policy areas. Our proposal is that we need to develop the Growth and Stability Pact into a sustainable well-being pact. This Sustainability Pact would be our new political compass, giving us direction through mandatory goals. Currently, we have that for fiscal objectives, but we must put social, ecological, economic goals on an equal footing with the fiscal obligations. Of course, to really have an impact, policies must be supported by sufficient funding. And this is why we propose a European budget, where the EU institutions, the national governments, the parliament, the stakeholders like the trade unions or the experts, they come together to define joint priorities, plan policies and allocate financial resources accordingly. This internal dimension must be matched by an external dimension. We can't establish these high standards inside the EU and then undermine them by importing products produced by child or slave labor, or even products that do not take in proper account the carbon footprint. All companies operating in the EU and all goods entering the EU must abide by the same rules. So this is why we propose a European Responsible Capitalism Act, accompanied by measures such as due diligence practices or mandatory sustainability strategies. This has always been our agenda. Inclusiveness, fairness, thinking in today, but also thinking into the future. And we need to revitalize this agenda. We need to pay attention to the youth, people that is already asking for the great answers they expect from the institutions, from the great answers they expect from politics. And it is our responsibility to provide some of these answers. Maybe we are not going to be billionaires, all of us. I think smaller people are going to be billionaires in the future, but many, many more are going to have a good, harmonious quality of life for our kids and our grandchildren. Isn't that wonderful and much better than the world we have?